Dear friends, welcome here to is American English, and this is the Personality Development Center. Here, take your personality development book, and it's in the page number 69 to 70. What's it given here? It is all about health and illness. Health and illness. So far we have covered many topics, almost I think 28 topics in English. 28 topics in English subjects, and based on the subjects vocabularies are given. Those vocabularies we have seen, and we have formulated speeches also. Now we are coming here to health and illness. See, what is a spoken English center? What is English? It's all about the vocabularies to be placed, to be presented during the time of speaking and conversing. So all these vocabularies are very important. Isn't it? Health and illness is very important topic, and under the health and illness topic, what are the vocabularies we are seeing? Now first coming here, cold. What do you mean by cold, sir? Cold means, is it chillness? Is it chillness? Opposite of hot is cold. Here cold means you are suffering from cold means what? You are catching a cold. What do you mean by catch a cold? Are you catching the cold? No. You are suffering from cold. Cold means you are unable to freely leave the air outside and inhale the air inside because of certain blockages in your nose. That is called cold, right, sir? So catch a cold. You say catch a cold. You don't say get a cold. You say catch a cold. It is a collocated English. The cold joins with catch. Suppose if you are suffering from cold, you have to say catch a cold, right, sir? Now coming here, flu. What do you mean by flu? Catch a flu, you get a disease, right? A spreadable disease. Pneumonia, you call it as pneumonia. You don't say pneumonia. P is silent. It is called pneumonia. What do you mean by catch pneumonia? Anybody? Catch pneumonia. What's it given in Tamil? Pneumonia, catch pneumonia. It is something spreadable disease, right? Spreadable disease. Cancer. You don't say catch cancer, you say develop cancer. You get a cancer, what do you say? Develop cancer. I developed cancer. You understand? For cold and flu and pneumonia, you use catch. For cancer, you are using develop. Diabetes. What do you mean by diabetes? What do you mean by diabetes? Sugar patients, the level of sugar is more or high. It is called diabetes. So for diabetes, what do you say? Suppose if you get diabetes, you say develop diabetes. You don't say catch diabetes. Next, AIDS. You know, AIDS, acquired immune deficiency syndrome. So develop AIDS, you say. Arthritis. What do you mean by develop? Arthritis. What's it given in the book? Arthritis. Arthritis. For that also you are using develop. What is it given in Tamil? So develop arthritis means it is, you know, the knee. No, the vocabulary. What do you mean by the seventh word? Arthritis. It is the developing arthritis. Arthritis means the bone disease. The bone disease is called arthritis, and you get bone disease, you say develop arthritis. Next. Almira's disease. What do you mean by Almira's disease? Forgetful. It is, that's what you forget, absent-mindedness, and you forget certain things. That is called Almira's disease. Develop, it is a brain fever type. So you use develop. Asthma. What do you mean by asthma? You are unable to breathe. So when you get asthma, what do you say? You don't say catch a asthma or develop a asthma. You have to say suffer from asthma. What do you mean by backache? Your vertebrae, backbone is paining. So ache means pain. Suffer from backache. Ache spelling wrong. What is the correct spelling? Can you tell? AZ? No. See the book. What's it given? H? Are you sure? Very good. Next, what do you mean by hay fever? From dust you get a fever. It is called hay fever. So you use suffer from hay fever.
Bronchitis. What do you mean by have an attack of bronchitis? You say have an attack of bronchitis. What do you mean by bronchitis? You know, in your heart, the cold is there. In your lungs, that is called bronchitis. In your lungs, you have that cold or the liquid stuff. That is called bronchitis, right, sir? Coming here, diagnosed with cancer. What do you mean by diagnose? Anybody? Diagnose. Yes, madam, you are a nurse. You could tell me. What do you mean by diagnose? Checking and finding out is called diagnose. Checking. You go to a doctor, they tell you to do the blood test and everything. That is diagnosing. So, diagnosed with cancer means finding out which disease and treating. Finding out and which disease and treating is called diagnose. So, diagnose with cancer means find out whether it is cancer and give a treatment. Restore to health. What is the meaning of that? Coming back to health. Restore means what? Coming back to your original position. Restore to health. What do you mean by good shape? Good frame of body. You have a good shape of body. It is called good shape. What do you mean by sanitary? Health conscious. Sanitary inspector. He has to maintain you know, that sanitary means the good quality, health oriented, health conscious oriented. He is called sanitary inspector. So, sanitary means good, health conscious. Fit and healthy means what? Good health condition. You are good and fit and healthy. Next, healthy balanced diet. What do you mean by diet, sir? The intake of food is called diet. Healthy balanced diet means a proper intake of food. Next, physical state means what? The body condition is called physical state. Then coming here, fitness program means what? The program of exercise to be followed. What do you mean by chronic disease? Wonderful word, chronic disease. Suffering from a disease for a long time. See, I have a long time, I have back pain. Then it is called chronic disease. Suppose I have diabetes for 10 years or 20 years till now for a long time. Then it is called chronic disease. Chronic means what? For a long time. So, my dear friends, could you tell me what do you mean by cold? Number one, catch a cold. Flu? Catch a flu. What do you mean by pneumonia? Catch pneumonia. What do you mean by cancer? Develop cancer. Diabetes? Develop diabetes. AIDS? How do you call? Develop AIDS. Arthritis? Develop arthritis. What do you mean by Almeira's disease? Develop Almeira's disease. What do you mean by asthma? Suffering from asthma. Backache? How do you use it? Suffer from backache. Hay fever? Suffer from that is dust. Bronchitis, the coldness in your lungs. Diagnosed with cancer, finding out which disease and treating. And what do you mean by restore to health? Coming back to your original position of the health. What do you mean by good shape? Good shape, sanitary, health conscious, fit and healthy. Very good frame of body, healthy balanced diet, eating the proper food, and physical state, the condition of the body. Fitness program, how to maintain your good health. And what do you mean by chronic disease? A disease which is there for a long time. Hope you are able to understand all these 21 words, right, sir? And coming back here, terminal disease. What do you mean by terminal disease? A disease which can kill. Your days are numbered. It is very sure that you will die within particular time, 1 month or 2 months. Okay, a patient who is about to die, and that particular disease is called terminal disease. What are the terminal diseases? AIDS is a terminal disease. Cancer is a terminal disease. Nisophobia. Always frightened about disease. You know, there are people who have medical shop in their home. Have you seen that? Even a slight headache, a slight fever, immediately they take medicine. So, the people who are frightened about disease, they are called nisophobia. Phobia means what? Frightened. Niso means regarding the health. Indisposition. What do you mean by that? I am not feeling well. When you say I am not feeling well, I am in an indisposition state. Life threatening means what? A disease which is dangerous for life, right? What diseases are dangerous for life? Anything else other than AIDS? Is it the only AIDS? Cancer? Is it only the cancer? So, lot many diseases you find which are life threatening. Splitting headache, severe headache, the head I feel like, you know, my head is completely going into pieces. It is going splitting. So, severe headache is called splitting headache.
Splitting. The spelling is wrong, isn't it? S-P-L-I-T-T-I-N-G. Swine flu. What do you mean by that? Disease spreadable through pigs. It is called swine flu. Swine means what? Pig. Flu means what? Which is spreadable. Bird flu. The disease which is spread by birds. What do you mean by appalling treatment? The bad treatment. Appalling means very bad. Appalling. Very bad treatment. What do you mean by H1N1? Swine flu disease is called H1N1. H1N1. HIV, AIDS virus. Coming here. Relieved from pain. What do you mean by relieved? Completely relaxed. The pain is gone. Relief means what? Has gone. Now you're free. Sore throat. Paining throat. Sore. S-O-R-E. Sore throat. Right? Next coming here. Insomnia. Unable to sleep. The disease. It is like a disease. You go to bed. You try to sleep. Your eyes are closed but you are unable to sleep. Then it is called insomnia. This is what the people suffer nowadays. Insomnia due to stress. Due to all type of problems. It is called insomnia. Unable to sleep. Sustained injuries. Getting physical hurt. Suppose you get a hurt. Meet with the next dent. You fall down or you fell down. You got injured. Then what do you say? I have sustained injuries. Sustained. What do you mean by menstruation? Menstrual cycle for females. The time when the blood is going off from their body. That is called menstruation. Hope you are able to understand. So what do you mean by terminal disease? A disease which can kill. What do you mean by nisophobia? People who are afraid of diseases. What do you mean by indisposition? Not feeling well. What do you mean by life-threatening? A disease which has danger for life. And what do you mean by splitting headache? You feel that your head is getting completely out of order, going to break. Swine flu. It is the pig disease. Disease spread by pigs. Bird flu. The disease spread by birds. What do you mean by appalling treatment? Very bad treatment. Appalling means very bad, not proper treatment. H1N1, swine flu virus. Virus of swine flu is called H1N1. HIV, the virus of AIDS. Relieved from pain means released, relaxed from pain. And sore throat means the paining throat. And insomnia means what? Unable to sleep. Then sustained injuries means what? Getting physical hurt. Menstruation means menstrual cycle. Dear friends, all these diseases you have to understand by heart and use it in your day-to-day conversation. Generally, what is the lifespan for a human being? Could you tell me? How long does he live? 100 years. 100 years is the lifespan for human beings. Elephant, how many years can it live? Exactly 100 years. The man and elephant almost same. You see tigers, you see dogs. What is the lifespan of a dog? Could you tell me? 15 years or 20, that's all. Why? You see? Why is it so? That is the nature. 100 years is the lifespan for human being. If you live a proper life, you can live for 100 years, right? No, not necessary of going to hospitals and doctors. You maintain a good balance of diet, then you can live for 100 years. Now, my dear friends, we have our young ladies, based on all these vocabularies, they are going to give a speech. So just listen to the speech. All the words are arranged according to the order. Not, it doesn't jump from one thing to other end. It is coming in order. So these young ladies are coming here and they are going to give a speech based on this topic, health and illness. Just see that. According to the order, the vocabularies are there. So try to use these vocabularies in your day-to-day conversation. Hello. The camera on face, dear friends, based on these vocabularies, we have young students over here. They'll be coming here and giving a speech based on these vocabularies. I ask Miss Jenny, please come forward.
Yes, let us start the speech. Hospital. If you catch a cold, catch a flu, catch pneumonia, develop cancer, develop AIDS, develop arthritis, develop almesia, suffer from asthma, suffer from backache, suffer from hay fever, have an attack of bronchitis, then you should go to Apollo Hospital. Many patients are diagnosed with cancer and restored to health. If you want to be in a good shape, then you must eat sanitary food items. The healthy balanced diet makes you fit and healthy, and the good fitness programmer makes your physical state perfect. Thank you, Janani. Please sit down, take your seat. Then I request Miss Nithya to come forward, and based on this vocabulary, she is going to talk on the topic called hospital. I kindly request Miss Nithya to come forward. The chronic diseases, the terminal patients, life-threatening diseases, the splitting headache, the swine flu, the bird flu patients, and for the nosophobia. The Tamil Nadu government's medical claim is a new gift for us. Insomnia can be cured by meditation and yoga. People sustaining injuries in road accidents on the national highways and are getting a appalling treatment. The first aid relieves them from the pain. Thank you, Ms. Nithya. Please sit down. Okay. முடிச்சிட்டு போயிடலாம். நண்பர்களே, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதில் பக்கம் வந்து 69 to 70 ஹெல்த் அண்ட் இல்னஸ், உடல் ஆரோக்கியமும் நோய்களும், இது சம்பந்தப்பட்ட ஆங்கில சொற்களை பார்க்கிறீர்கள், சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும் என்கிற இதை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு கோல்டு என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே கோல்டு என்றால் சளி என்று சொல்கிறோம். அந்த சளி பிடிச்சு விட்டது என்று சொல்லும்போது catch a cold என்று தான் சொல்ல வேண்டும். catch a cold, I caught a cold. catch a cold என்று சொல்கிறோம். flu என்றால் என்ன? ஒரு வகையான காய்ச்சல். so catch a flu என்று சொல்கிறோம். pneumonia என்றால் என்ன? நுரையீரலில் சளி பிடித்திருப்பதை catch pneumonia என்று சொல்கிறோம். அப்ப catch என்று வருகிறது. கேன்சர் என்றால் என்ன? கேன்சருக்கு புற்றுநோய் வந்துவிட்டது என்று சொல்லும்போது catch கேன்சர் என்று சொல்லக்கூடாது, டெவலப் கேன்சர் என்று சொல்ல வேண்டும். டயபெட்டிஸ் என்றால் என்ன? சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டது என்பதை சொல்வதற்கு என்ன சொல்லுவீங்க? டெவலப் டயபெட்டிஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்றால் என்ன? மூட்டு அல்லது எலும்பு நோயை ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அப்ப எலும்பு நோய் வந்துவிட்டால் எப்படி சொல்லுவீங்க ஆங்கிலத்திலே? டெவலப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அல்மிராஸ் டிசீசஸ் என்றால் என்ன? மூளை சம்பந்தப்பட்ட நோய், ஞாபக மறதி நோய் என்றும் சொல்லலாம். அது பிடித்து விட்டால் டெவலப் அல்மிராஸ் டிசீஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆஸ்துமா, மூச்சு விடுவதற்கு சிரமமாக இருக்கும் பொழுது சஃபர் ஃப்ரம் ஆஸ்துமா என்று சொல்கிறோம். காச நோய், ஆஸ்துமாக்கு சஃபர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஏன்னா இதெல்லாம் கொலக்கேட்டட் இங்கிலீஷ் என்று சொல்வார்கள். கொலக்கேட்டட் இங்கிலீஷ் என்றால் என்ன? இந்த வார்த்தையுடன் தான் சேரும். அதே போன்று பேக் ஏக் என்றால் என்ன? முதுகுவலி. அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க? சஃபர் ஃப்ரம் பேக் ஏக் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹே ஃபீவர் என்றால் என்ன? தூசி மூலமாக பரவக்கூடிய அந்த நோயை ஹே ஃபீவர் என்று சொல்கிறீர்கள். அப்ப இதுக்கு ஹே ஃபீவருக்கு என்ன சொல்றீங்க? சஃபர் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி bronchitis என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? நெஞ்சிலே சளி இருப்பதை, அதற்கு என்ன சொல்றீங்க? have an attack of bronchitis என்று சொல்கிறீர்கள். diagnosed with cancer,
கேன்சர் என்றால் புற்றுநோய். டயக்னோஸ் என்றால் என்ன? என்ன நோய் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிப்பதை டயக்னோஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். டயக்னோஸ்ட் வித் கேன்சர், ஃபைண்டிங் அவுட் விச் டிசீஸ் அண்ட் ட்ரீட்டிங். என்ன நோய் என்பதை கண்டுபிடித்து அதற்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பதை டயக்னோஸ்ட் வித் கேன்சர் என்று சொல்கிறீர்கள். ரெஸ்டோர் டு ஹெல்த் என்றால் என்ன? பழையபடி ஆரோக்கியத்திற்கு திரும்பி வருவதை ரெஸ்டோர் டு ஹெல்த் என்று சொல்கிறீர்கள். கமிங் பேக் டு ஹெல்த். குட் ஷேப் என்றால் என்ன? நல்ல உடல் வாகு. சானிட்டரி என்றால் என்ன? சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க. சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் என்றால் சொல்லுங்க. சுகாதாரத்துறை ஆய்வாளர் என்று சொல்கிறீர்கள். சுகாதாரம். ஃபிட் அண்ட் ஹெல்த்தி, ஆரோக்கியமாக இருப்பது. அண்ட் ஹெல்த்தி பேலன்ஸ் டயட். டயட் என்றால் என்ன? உண்ணக்கூடிய உணவு, சரியான விகிதாச்சாரப்படி உணவை உட்கொள்ளுதலை டயட் என்று சொல்கிறீர்கள். ஹெல்த்தி பேலன்ஸ். அடுத்ததாக ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட், உடல்நிலை. அடுத்தது ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராம், உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிகள். குரோனிக் டிசீஸ். குரோனிக் என்றால் என்ன? நீண்ட காலமாக இருக்கக்கூடிய 10 வருஷம் 20 வருஷம் 30 வருஷமாக நீண்ட காலம் இருக்கக்கூடியதை குரோனிக் என்று சொல்கிறீர்கள். டிஸ்ஈஸ். ஈஸ்னா என்னங்க சார்? நன்றாக இருக்கிறேன். டிஸ் என்றால் என்ன? நன்றாக இல்லை. டிசீஸ் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, டெர்மினல் டிசீஸ் என்றால் என்ன? சாவு வரவழைக்கக்கூடிய அந்த நோயை டெர்மினல் டிசீஸ். நிசோஃபோபியா என்றால் என்ன? நோய்களை கண்டு எப்பொழுதும் நோய் வந்து விடுமோ என்று அச்சப்படக்கூடிய குணாதிசயம் உள்ளவர்களை நிசோஃபோபியா என்று சொல்கிறோம். இன்டிஸ்பொசிஷன் என்றால் என்ன? உடல்நலை சரியில்லை. உடல்நிலை சரியில்லாதவர்களை இன்டிஸ்பொசிஷன் என்று சொல்கிறோம், அந்த நிலைப்பாட்டை. லைஃப் த்ரெட்டனிங் என்றால் என்ன? உயிர்கொல்லி நோய் வரக்கூடிய அந்த லைஃப் த்ரெட்டனிங். ஸ்பிளிட்டிங் ஹெட்டேக், மண்டையை பிளக்கக்கூடிய தலைவலி. ஸ்வைன் ஃப்ளூ, பன்றிகள் மூலமாக வரக்கூடிய நோய். பேர்ட் ஃப்ளூ, பறவைகள் மூலமாக வரக்கூடிய நோய். அப்பேலிங் ட்ரீட்மெண்ட். அப்பேலிங் என்றால் என்ன? மோசமான. அப்பேலிங் ட்ரீட்மெண்ட் என்றால் மோசமாக கவனித்துக் கொள்ளுதல். H1N1 என்றால் இந்த பன்றி நோயினுடைய அந்த வைரஸ், அந்த நோய் கிருமிகளை H1N1 என்று சொல்கிறீர்கள். HIV, எய்ட்ஸினுடைய அந்த வைரஸை HIV கிருமிகளை சொல்கிறீர்கள். ரிலீவ்ட் ஃப்ரம் பெயின். ரிலீவ்ட் என்றால் என்ன? நோயிலிருந்து விடுபடுவது. ரிலீவ்டு. சோர் த்ரோட் என்றால் தொண்டை வலிக்கிறது. அடுத்தது இன்சோம்னியா என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. இன்சோம்னியா என்றால் தூக்கமில்லாத ஒரு நோயை இன்சோம்னியா என்று சொல்வீர்கள். சஸ்டெயின்ட் இன்ஜுரிஸ், காயங்களை பெறுவதை சஸ்டெயின்ட் இன்ஜுரிஸ், காயங்கள் பெறுவதை சொல்கிறோம். மென்ஸ்ட்ரேஷன், அது பெண்களுடைய மாதவிடாய் நோயை மென்ஸ்ட்ரேஷன் நோய் என்று சொல்லக்கூடாது, அது இயற்கையாக வரக்கூடியது. மென்ஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ இத்தனை 36 vocabulary பார்த்துட்டீங்க. இதை பேஸ் பண்ணி 2 ஸ்பீச் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஸ்பீச்சை நீங்கள் மேடையில் வந்து பேசும்பொழுது இந்த vocabulary எல்லாம் உங்களுடைய மனதிலே நின்றுவிடும். ஸோ இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 28 டாப்பிக்கில் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வரும் அந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்பீச்சஸ் கொடுக்குறீங்க. மேடை பேச்சு ட்ரைனிங், பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ அடுத்த கிளாஸ் நம்ம அடுத்த டாபிக் என்ன டாபிக்ங்க? நியூஸ், செய்திகள். அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ வெரி மச்.